management. Right now, millions of people across Harris County are feeling anxiety at this cold snap that is coming over our county, and I absolutely understand that anxiety. What we went through last year was traumatic. It left many people scarred. It impacted many people's homes. Some people even died from the impacts of the cold that we had last year, and we all remember it very freshly in the middle of COVID. All of those snowy days and terrible cold and no power. So of course I understand that people are feeling anxious and are feeling very concerned and want to make sure that we're prepared. As the emergency management head for Harris County, as someone who has spoken to so many people affected by last year's storm, I know and I understand this is not a scar that's going to go away anytime soon. But as emergency manager as well, I can tell you guys that this will be very different. A good antidote to anxiety is confidence. It's confidence in knowing that even with the failures of the power grid last year, that we have the power ourselves to prepare and to make it through this year. And we also need to have the confidence that no two weather events are the same. And this is this year, and that was last year. This cold snap does have the potential to cause some disruptions. So this is what it has the potential to cause, is minor disruptions and dangerous road conditions. And these dangerous road conditions are something that we need to take seriously. But I want to remind folks that what we are expecting right now, the best information that I have, is not the same prediction that I received last year when I told our community to prepare as if it were a Category 5 hurricane coming. I'm getting very different projections this year. For example, we don't anticipate hard freeze conditions. Those were the ones that caused those pipes bursting in so many homes last year. We do expect light freezing rain to start as early as 6 o'clock tonight. Now the roads are warm from all the cars that are going through them, but eventually it's going to get cold enough that that light freezing rain might cause a layer of ice, particularly in our elevated highways and on our bridges. So that's the biggest concern, is ice forming on those areas tonight between 9 o'clock and tomorrow when the ice melts, which is projected to be around 10 in the morning or so. So we have to be very cautious on those roads, especially the elevated highways and the bridges. And I'm asking folks to very much take that into account. Here's what we're doing. Over the past 48 hours, we've been in close coordination with all of our partners. They're working with the National Weather Service, with the Red Cross. We're working with TransStar, with the Sheriff's Office, law enforcement, our commissioners. They are ready to go to de-ice roads, to put down materials to protect them from the ice. I have asked our Emergency Operations Center as of 3 o'clock today to activate to level 3. They're going to be providing additional monitoring, additional coordination with our partners. TxDOT crews, Texas Department of Transportation, are treating roadways. They're on standby. In terms of sheltering, local law enforcement has been working for a few days already with folks living in homelessness to make sure that they have opportunities for shelter, that those who don't wish to shelter have blankets. We've reached out to the vulnerable seniors, vulnerable folks in the community that we know of, and 211 is ready to go on standby. So if there are any issues, anybody in dire need of shelter can call 211, should call 211. There are shelters that are standing up. I'm not going to give the specific information because there are various degrees of standing up. So if you need shelter, call 211 and they'll direct you to the appropriate shelter. I need to note, 911 is for emergencies only. Do not call 911 with a question about
or if it's not an emergency. Say 911 for emergencies, because we need that line and those first responders available for any kind of true emergency. Otherwise, please call 211. Obviously, if you have an emergency, call 911. Here's what you should do, what I ask the community to do. We have the power to prepare for this kind of weather, and we have the power to make it through. First, monitor the forecast. Keep an eye on it. We've got the best predictions right now, but as you guys know, the weather could change. So monitor the forecast, stay attuned to the local media. Just as important, monitor the road conditions. That's crucial. I'm hoping that by now you've already taken advantage of yesterday's warmer weather to protect your plants, your pets, and your pipes, and to check on your neighbors. Either way, there's winter preparedness tips on readyharris.org, and that website also links out to the TransStar page, which has the weather conditions. I ask that folks not go out overnight unless you truly need to, and even then. And here's why. Ice can be invisible in our highways. The biggest concern are those overpasses and those bridges, especially the northern and western parts of town. That's when most of the concern is. But we don't want to see a pileup. We don't want to see accidents because of ice. And we have the benefit that the weather is going to get colder and cause that possibly that layer of ice overnight. And so if you can avoid it, stay off the roads tonight. Okay? And then tomorrow wait until that ice melts. Check TransStar before going out. The link is at readyharris.org. And if you go out for whatever reason, remember that ice might be invisible. As I mentioned, be very careful. Drive very slowly, especially on the bridges and the overpasses. Check on vulnerable neighbors. If you have friends or neighbors who are elderly, who have special needs, be in touch with them. Just check and see if they have what they need. Make sure they have your information. And fire safety. It bears mentioning. If you have heaters, please operate them safely. Keep anything that can burn at least 3 feet away from any heaters. Again, our expectation, our hope, is power outages will not be a major concern this time around. If for whatever reason you are cold inside, never heat your home with a charcoal grill or with a portable camping stove. Nothing that emits carbon monoxide. Remember the stories from last year, and so many families and so many people who were trying to stay warm with carbon monoxide emitting appliances and grills and ended up being poisoned by that. So please be careful with that and spread the word as well, because many folks still don't know about that danger and that threat. So I'll leave it there. I'm going to repeat my remarks in Spanish. We can all take care of ourselves tonight. Tomorrow, hopefully, the weather will give us a reprieve, and this should not be a long weather event. En este momento hay millones de personas en nuestro condado Harris que están sintiendo mucha ansiedad, mucha preocupación por el clima frío que viene hacia nuestra región, que ya ha empezado. Y lo entiendo completamente, esa ansiedad, ese trauma realmente que tenemos todos del año pasado, cuando en medio de COVID llega esa helada tan terrible, un frío, no había luz, no había electricidad, cuántas personas sufriendo, muchísimas personas, inclusive con el tema del monóxido de carbono. Fue una cosa difícil, una cosa traumatizante. Entonces entiendo completamente que estemos todos un poquito nerviosos y que queramos saber, ok, ¿cómo nos va a ir esta vez? Como la directora de manejo de emergencias en nuestro condado, entiendo que esta no es una cicatriz que se va a desaparecer de repente. Pero un buen antídoto a la ansiedad es la seguridad. Esa seguridad de saber que aún con las fallas que sucedieron el año pasado, tenemos en nuestras manos la oportunidad para prepararnos a lo que viene este año. Y también es saber la seguridad del saber, del conocimiento, que no hay dos eventos de clima que sean exactamente iguales. Este clima de este año, la helada que viene este año, es muy distinta a la que vimos el año pasado.
Ahora, sí van a haber un poco de posibles fuentes de peligro, especialmente en las vías, pero eso es limitado, es distinto a lo que vimos el año pasado. El año pasado me senté con los meteorólogos, entendí muy bien los pronósticos y les comuniqué a ustedes que debíamos prepararnos como si fuera un huracán de categoría 5. Este año he tenido las mismas conversaciones y las explicaciones que me han dado, los mapas, las proyecciones, son muy distintas. ¿Ok? Entonces por eso les estoy diciendo que no hay por qué tener la misma preocupación que tuvimos el año pasado. Eso no significa que no nos debamos preparar, porque sí hay que prepararnos si viene un frío serio. ¿Cuál es la diferencia? Este año no anticipamos la ola de frío equivalente, esas condiciones de helada, temperaturas realmente congeladas que vimos el año pasado. Son temperaturas un poco más altas. Además, es menos tiempo. Y la otra buena noticia es que son temperaturas bajas durante la noche, pero durante el día sube la temperatura donde puede derretirse el hielo. Entonces no vamos a ver, no se predice esa acumulación de hielo, ni de nieve, ni nada de eso. Lo que se predice es la lluvia helada que empiece a caer alrededor de las 6 de la tarde, esta tarde-noche. Y la preocupación más grande es que puede haber una capita de hielo sobre ciertas carreteras, sobre ciertas vías, especialmente los puentes y las carreteras elevadas. Lo bueno es que como se está conduciendo en esas carreteras durante el día, la carretera, el cemento pues está caliente, entonces tarda en bajar la temperatura para que se congele el agua. Se predice que se puede empezar a formar esa capita de hielo alrededor de las 9 de la noche. Entonces, eso es lo que les pido, que no conduzcan esta noche. Por ahí hasta las 9, 10 de la mañana que se derrita el hielo, ahí sí salimos con más comodidad. Si necesitan salir, es algo así pues importantísimo, urgente, tenga en mente que puede haber hielo y que puede usted no ver el hielo, porque es ese hielo que se ve como si fuera nada más la carretera normal. Es difícil darse cuenta que es una capa de hielo. Tenga especial cuidado en los puentes y especial cuidado en las carreteras elevadas. Estamos trabajando nosotros, tenemos activada la Oficina de Manejo de Emergencias, estamos en contacto con todos los comisionados, con el Departamento de Transporte del Estado para proteger las carreteras en cuanto se vea hielo, para cerrarlas, pero igual pues le pedimos a todos que tengan cuidado, que no sea usted el que lo descubra. Estamos hablando con el Servicio del Clima, de las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional, el cual nos está ofreciendo información detallada. Y hemos trabajado con la Cruz Roja para también tener los refugios por si fuera necesario. En cuanto a las personas sin hogar, ya vamos varios días que les hemos ofrecido refugios. Si desean quedarse en las calles, se les han dado cobijas para que estén pues con un poquito de calor, de protección. No se predice que se vaya a ir la luz de una manera significativa como sucedió el año pasado. Pero si por alguna razón necesita refugio, necesita dónde estar fuera de los elementos, llame al 211, al 211. Por favor, no marque al 911 si no es una emergencia. Pero el 211 le puede dar información acerca de refugios cercanos. Cualquier pregunta que usted tenga, están preparados para responderla. Tienen servicio en español. Entonces, por ahora, por favor, monitoreen los pronósticos del tiempo, estén al tanto con los medios de comunicación locales. Por favor, intenten no conducir esta noche, sino hasta mañana que se derrita el posible hielo. Los impactos, más los proyectamos hacia el área norte y oeste del condado, pero igual pues todos debemos tener cuidado. Y antes de salir, revise el mapa de TransStar, donde están las condiciones de las vías. Ese mapa está disponible en readyharris.org. Asumo y espero que hayan tomado ventaja del día de ayer, del calorcito, para preparar las plantas, para preparar las tuberías, que no vayan a explotar,
bueno, no es las tuberías de afuera, son las que pueden estar en riesgo. Y también para llamar a cualquier vecino, cualquier persona mayor que conozca. Si no, esos tips de preparación para el clima que viene están en readyharris.org. Nuevamente, o finalmente, una nota importante acerca del monóxido de carbono. Si por alguna razón tiene frío y está adentro, por favor, no prenda una estufa que emita monóxido de carbono. Demasiadas vidas fueron robadas el año pasado por intoxicación de monóxido de carbono, y esas son esas parrillas. Si utiliza esas parrillas de carbón, estufas portátiles para acampar, esas emiten ese monóxido, no se ve, es inoloro y termina la persona envenenada. Hay personas que inclusive perdieron la vida por eso. Entonces, por favor, tengan cuidado con eso, y también díganle a sus familiares, a sus conocidos, a sus vecinos, para que sepan también ellos no ir a prender nada de eso adentro. Entonces, con eso lo dejo. Vamos a tomar preguntas. We'll take questions. Any questions? Yes. Some questions from, 1 second. How are you responding to criticism from those who say you, never mind, I'm reading the wrong thing. Más preguntas. Ya. Pues así tengo preguntas para español. Mencionó que el punto de congelamiento no va a ser considerable en las vías de tránsito. Sí va a haber un término de tiempo de 9 de la noche a eso de las 10 de la mañana. Tratamientos, ¿cómo se está tratando de evitar dónde aquellas áreas son particularmente más sensibles a que ocurra esto? ¿Cómo se está manejando? Hemos identificado ciertos puentes, ciertas carreteras elevadas, más hacia la 249, la 99, la 290, el 8, ciertas partes del 8 especialmente, donde se está tratando o se planea tratar las vías ya cuando pues pase el tráfico y si se ve que viene ese hielo. Están muy pendientes las autoridades para ver si se forma hielo. En cuanto lo sepan, van allá a tratar ese hielo. Es la postura tradicional, lo más proactivo que se puede ser, pero eso no significa que puede prevenir todo accidente. Entonces, por eso, y como cae en la noche, la recomendación es intenten no salir esta noche, para no ir a terminar en un accidente de tránsito por ese hielo. Y si debe salir, con muchísimo cuidado, especialmente en esos puentes. Obviamente, si ve un puente cerrado, es que ya sí que tienen confirmado que es peligroso, entonces bajo ninguna circunstancia vaya a darle la vuelta a una barricada. All right, anything else? Yeah. Looking for that. Please, can you tell us a little bit more about the warming centers, details about hours, and people where need to go to get help? I'll have the team follow up. We have several identified, but there are various levels of standing up, and so I don't want to list one that is not up right now. So we'll circle back. What I would advise the community right now is call 211. Call 211. There's available in various languages. They have information as to the one that is stood up that is nearest you, and we've worked with the homeless population already. Sorry to correct you, 911 or 211? 211. 211. Yes, 911 only for emergencies. 211 can answer questions about shelters, additional information that folks need. I have a question. So activating to level 3, what does that look like? For people at home, describe to them what that looks like. It means that we're bringing more folks into our emergency operations center, and folks are on standby. So of course it's different in the time of COVID, right? Normally you see every seat filled in our operations center. Now is either the seats are filled or someone's filling the seat from a socially distanced location. And so there are folks representing various agencies who are ready to go, monitoring and communicating with each other so that we're all in lockstep in responding to any potential issue that might arise and preparing beforehand. So specifically, all of the partners know these are the roads that are at risk. Okay, you're
you've got this road, I've got that road, we're monitoring, we'll treat it in this way if need be. These are all the folks that came together and determined, okay, the recommendations I've given the community. Okay, thank All right, you. thank you all very much.